sides, những góc. Nên ra Julia rất cảm ơn đạo diễn Fred Coster đã dành thời gian, và Julia cũng rất cảm ơn tất cả những người ở trong cái chương trình, ở trong cái cuốn phim của Through Our Eyes. Và tiếp theo đây là Julia xin gửi cho quý vị một bài mang tựa đề là Anh Về Thủ Đô của nhạc sĩ Yvonne. This next song is a song to honor and appreciate the Vietnamese veteran soldiers coming back home to the capital. Now I explain it because it's fully in Vietnamese, so I would assume that it would be a little bit difficult to understand. But essentially this idea of when you have returned to the capital, we will continue and will always honor you and appreciate all that you've done and all that you have sacrificed throughout this very, very difficult time in the war. And so that is the gist of this next song called Anh Về Thủ Đô by composer Yvonne. And without further ado, I hope you will enjoy it. Thank you. Với bạn niềm tin, với muôn tình thương, điềm tô phố phường, người trai áo xanh, phố hoa và màu lá rừng. Anh về thủ đô ấm êm lòng tôi, đứng lại gần nhau nói câu chuyện vui, chuyện hai chúng mình gặp nhau chốn đây, lúc quân dân cùng nắm tay. Ôi này ai áo xanh chiến trường bạc màu, bên anh đến từ thuở nào người trai tranh đấu. Ôi này ai đã mang đến tình mặn mà, đến anh những lời thật thà, lòng dân mong chờ. Anh về thủ đô biết bao là vui, đã để lại đây mến thương đầy vơi. Người dân nước Việt ghi ơn các anh đã hy sinh vì gióng nổi. Anh về thủ đô nước Nam tự do, chúc quà mừng anh chiến binh được dương, là muôn tấm lòng yêu thương đón anh trai hùng bước qua. Please give a round of applause for our veterans. Anh về thủ đô chúng tôi chờ mong, với bạn niềm tin, với muôn tình thương, điềm tô phố phường, người trai áo xanh, phố hoa và màu lá rừng. Anh về thủ đô ấm êm lòng tôi, đứng lại gần nhau nói câu chuyện vui, chuyện hai chúng mình gặp nhau chốn đây, lúc quân dân cùng nắm tay. Ôi này ai áo xanh chiến trường bạc màu, bên
chú ở đây nghe. Cảm ơn Julia. Thank you, Mama. And thank you also very much once again for supporting Mr. Fred Costers through our eyes. And thank you so much for continuing to help us young people to understand the history and the stories that you have lived through. Cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay và ủng hộ cho cuốn phim Through Our Eyes của đạo diễn Fred Coster. Julia mong rằng các bạn trẻ như Julia sẽ tiếp tục cố gắng để hiểu biết thêm về nguồn gốc của mình, về lịch sử văn hóa của mình. Cảm ơn quý vị. Vâng, một lần nữa cảm ơn Julia rất là nhiều. Và hiện tại trên tay của bà Bảo có một cái bì thư. Đây là cô chủ chợ Hiệp Thái đã ủng hộ 700 đồng tiền cash. Thay mặt ban tổ chức xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Vâng, và sau đây mời anh Phan Quan Trọng ạ. Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi cũng vừa được biết là ông Trần Lộc tặng cho chương trình 1.000 đồng. Xin cảm ơn anh Lộc rất là nhiều. Kính thưa quý vị, chúng tôi biết là cái hội trường của chúng ta quá nhỏ, nhưng chúng tôi hy vọng là đây là một cái chương trình để nói lên cái tấm lòng của chúng ta với những người đã hy sinh rất nhiều cho đại cuộc. Và thưa quý vị, bắt đầu của chương trình để mà giới thiệu các diễn giả ngày hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị ông Fred Coster. Kính thưa quý vị, ông Fred Coster từng là một diễn viên và sau nhiều năm như vậy ông đã trở về và trở thành một vị đạo diễn. Và ông làm rất là nhiều phim trong cái lĩnh vực thể thao. Nếu mà quý vị xem Super Bowl hay là NCAA, NFL, quý vị thấy rất nhiều của cái phim của ông. Nhưng mà từ khi ông làm cái cuốn phim Cưỡi Ngọn Sấm đầu tiên thì ông đã cảm thấy rằng là ông có cái trách nhiệm phải đưa cái sự thật về cuộc chiến tranh Việt Nam. Và chính vì vậy mà ông mới thực hiện cái phim thứ hai là cái phim Through Our Eyes. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe ông Fred Coster trình bày với chúng ta tại sao ông đã làm cái cuốn phim Through Our Eyes. Ladies and gentlemen, it is an honor for me to introduce the director, the actor, and a friend of the Vietnamese American community, Mr. Fred Coster. Great, and Trong, thank you for putting this whole event on with you and Tina and your whole staff. Thank you for doing this. That's great. Thanks. Hey everybody, we're going to be showing you a series of videos and then a slideshow. And the videos, I want everyone to know they're pretty disturbing. But remember, today we're here for a celebration. It's a celebration of telling the truth. And I'm telling you, oh, okay. Someone told me I couldn't be here. Okay, thank you, Dan. Today we're here to today's a celebration of telling the truth of the Vietnam War and the Vietnamese people. We're going to be showing you a series of videos that are quite disturbing, and I'm sure many people will get upset when they see them. But it's important for you to see this so you know how important this film project is. Most of the people here, except of course the younger people, but most of the people here today, you were in Vietnam during the Vietnam War. I was here. I was younger. I saw the propaganda that the American media was sending out, not only against the South Vietnamese people, but against our military, who fought very heroically on the battlefield. And thank you very much. So this is a series of videos that I want everyone to know. Remember, today's a celebration, but when you watch this, you will get upset. And I also want everyone to know that we are addressing all these issues in our film. So feel good. And I just want to mention one more thing is that, remember, we're making a difference. It's not just a film. We're going to make a difference how America looks at the Vietnamese people, the Vietnam War, and our veterans. So could you play that first video? Now I want to prep this first video. This is a video with a man in it called Neil Sheehan, which I think a lot of people know. Neil Sheehan's a famous journalist, but he was very anti-South Vietnamese. He was very anti-U.S. military. This first video
is during the Vietnam War. Actually, I'm sorry, it's after the Vietnam War. But he's talking about how the South Vietnamese people are not capable of running their own government. They're not capable of their own freedom and destiny. So please watch it and watch it closely. Tác giả cuốn sách Chống chiến tranh Việt Nam, tựa đề A Bright Shining Life, một sự dối giá sáng chói, trả lời phỏng vấn với nước Mỹ. Những suy nghĩ của ông về người miền Nam Việt Nam như sau: chính phủ Sài Gòn mà chúng ta ủng hộ là tham nhũng, là một xã hội giữ nguyên hệ thống từ thời thực dân Pháp, một xã hội không có cội nguồn, nên cho dù chúng ta có đổ bao nhiêu công sức vào đó thì cũng chỉ là xây lâu đài trên cát. Bởi vì cuối cùng thì người Việt Nam xây dựng Việt Nam. Nếu là người Việt Nam ở Sài Gòn thì sẽ không thể làm được gì, đất nước sẽ bị sụp đổ. Bây giờ là lúc chúng ta kể về lịch sử của miền Nam Việt Nam. Chúng tôi mong quý khán thính giả cùng chúng tôi đấu tranh cho sự thật và tôn vinh những anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến bằng cách. For those who don't speak Vietnamese, I don't know how many are here, but that's Neil Sheehan telling the American public that the South Vietnamese people cannot govern themselves. That's what he said up there. It's unbelievable. Now his book, A Bright Shining Light, was made into a movie that all the critics liked. So I think the next, I apologize, next video, which one is that? Okay, got it. Okay, yeah, this is, they made Neil Sheehan's book into a movie. And it was a Hollywood movie. It was a very expensive movie they put out, and the critics thought it was very good. I gotta tell you, please again, watch closely. The scenes in this are so disturbing, it's unbelievable. And again, remember in your head, we're gonna correct these. So please, thanks. Người Mỹ có cái nhìn phiến diện về miền Nam Việt Nam từ những cuốn sách sai sự thật mà họ đọc cho đến những cuốn phim họ xem. Một trong những cuốn sách đó là A Bright Shining Light của tác giả Neil Sheehan. Vị tướng Việt Nam phía Sài Gòn nghĩ là có thể làm cho dân chúng khiếp sợ du kích. Sheehan nói rằng ông John Paul Van, cố vấn cấp cao Hoa Kỳ, muốn là một tên Việt Cộng. Ông ấy nói rằng nếu tôi 18 tuổi, tôi sẽ tham gia Việt Cộng. Ông ấy đã có thể cảm nhận được điều đó, trong khi hầu hết người Mỹ thì không. Cuốn sách của Shin được dựng thành phim, tuyên truyền tư tưởng chống lại miền Nam Việt Nam đến với hàng triệu người Mỹ. Đây là một sự sỉ nhục đến tất cả những người đã hy sinh và chịu nhiều mất mát trong chiến tranh Việt Nam. Người đàn ông này là Hồ Chí Minh và tướng Giáp đã hứa với người nông dân là trả lại lúa gạo cho họ. Còn người đàn ông này là Diệm, tiếp tục cướp của họ. Người của Diệm đã nổ súng vào những người biểu tình Phật giáo và giết 9 người. Diệm không có khả năng chiến đấu với Cộng sản nhưng lại sẵn sàng giết người vô tội. Cuộc chiến này là nhảm nhí, họ hoặc là tấn công nơi mà Việt Cộng đã bỏ, hoặc là tấn công một bên rồi để rộng cửa cho kẻ thù trốn thoát. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây không phải là trò chơi. Trực thăng của chúng tôi đã bị bắn rơi. Đúng, bây giờ cho người của ông ra chiến đấu đi. Không, chúng ta phải rút thôi. Chúng ta không thể rút, chúng ta có người bị thương ngoài kia. Ông là kẻ nói dối. Bây giờ là lúc chúng ta kể về lịch sử của miền Nam Việt Nam. Chúng tôi... Right. For those who don't speak Vietnamese, one of the parts here in the movie, he was saying how well Ho Chi Minh treated civilians and how they gave them food and how the government in South Vietnam did not do that. They said the South Vietnamese government was stealing food. Ho Chi Minh gave food. That was in the movie right there. It was one of the clips. Another thing, we have a slideshow which I'll go over a little bit about what's going to be in the movie. I do want to show you something that's very important that is lost in history. It's not in Ken Burns' movie, it's anything. And this is a wonderful story of the South Vietnamese people. And this is called A Passage to Freedom. And this was in 1954 and 1955. It's one of the great humanitarian feats of the 20th century that nobody knows about. And this is when South Vietnam, a country of 13 million people,
were able to absorb 1 million refugees. It's an incredible story that was not in Ken Burns' film. He had 18 hours. He didn't tell any of this. So this is a little clip with Thuy talking about this. And for a lot of people that don't know this, is 1 million people came to the South. The South Vietnamese government gave them land to farm on. The fishermen, they gave them boats to fish. They resettled 1 million refugees. It's absolutely incredible stories, and this is one of them that will be in our movie. But I'll have Thuy tells it better than me, so. Một trong những biến cố của nhân loại thế kỷ 20 là cuộc di tản của 1 triệu người tránh cộng sản từ Bắc vào Nam. Những người tị nạn này được người miền Nam và chính phủ miền Nam chào đón nồng hậu. Họ được cho đất và phương tiện sinh sống. Còn nhiều người hơn nữa có thể thoát vào Nam tị nạn, nhưng Việt Cộng đã đóng cửa biên giới. Nước Mỹ không biết về biến cố này của người Việt Nam bởi vì nó không được đề cập trong sách lịch sử, tin tức hay phim Hollywood. Nữ ký giả chiến trường, người đã từng nhận được nhiều giải thưởng của Thanh Thủy, nói về kinh nghiệm của bà như sau. Tôi sinh năm 1950 tại Hà Nội, miền Bắc Việt Nam. Khi Việt Cộng chiếm miền Bắc Việt Nam năm 1954, gia đình tôi chạy trốn Việt Cộng vào miền Nam. Chính phủ miền Nam lúc đó rất tốt với người tị nạn, và người dân miền Nam cũng vậy. Họ đã dang rộng vòng tay chào đón cả 1 triệu người tị nạn chúng tôi. Họ làm tất cả những gì họ có thể để giúp đỡ. Người nông dân được cho đất để làm ruộng, người đánh cá thì được đưa ra vùng biển và cho tàu đánh cá. Những người làm nghề khác thì được cho những phương tiện khác nhau để sinh sống. Chúng tôi phải cảm ơn Tổng thống Diệm, nhờ ông mà cuộc di cư diễn ra thật suôn sẻ. Hãy tưởng tượng 1 triệu người bỏ lại tất cả để di cư vào miền Nam, làm lại từ đầu, điều đó thật không dễ dàng. Cảm ơn người dân miền Nam, nhờ họ mà chúng tôi nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bây giờ là lúc chúng ta kể về lịch sử của mình. For all you younger people out there, your young Vietnamese generation, this is one of the things I want you to be so proud of your parents, of your grandparents. Unbelievable story, and it's something to be really proud of. Again, that's going to be in a movie. We have one final, we have 2 more videos. I want to show you, this next one is unbelievable. And I think most of the people in here do not know of this. The United Nations, back in 1963, went to South Vietnam. Okay, they had a 25-member team, investigative team. They were going there to investigate allegations by the American media of the South Vietnamese people. The media was reporting to the world all the atrocities that the South Vietnamese people and the government were doing. So the UN got together, they sent a 25-person team from different countries, not the US, from different countries. They went and they found the South Vietnamese people completely innocent of all the charges. Now, this report is 800 pages. So after the United Nations completed this report, they decided not to release it to the public. It has never been released to the public. Fortunately, we have documents, and we do have that. And that's another thing that's going to be in the movie. Right now, I want to show you, you can play that clip. This is one of the documents. Oh, you can't see it. Oh, that's a bummer. Okay, well, trust me, this document's up. Oh, there it is, okay. Now, this is a congressional report. This is back in '64 with one of our congressmen pleading to the U.S. release the report. And this right here says the report finds the South Vietnamese government and its people innocent of all the charges. And what's shocking is this next line out of the report. That should be coming up. Okay, if you read this, this states the United Nations decided not to release the report.
My question is, why did they decide not to release the report? You know why? It made the Vietnamese people look good. It did not fit their agenda. So I want everyone to know this is just some of the few things that are going to be in the movie that are different and so on. I want to show you this last video. Okay. West Point one. Oh yeah, that's it. Okay, we're going to play a video here. I just want to preface this. Cuốn sách Fire in the Lake, lửa trong hồ của tất. I just want to preference this for everybody so they know. But okay, I want to tell you how important it is for all of us to be part of making this film. And one of the things I'm showing to you, again, is shocking. Okay, this is a history of the South Vietnamese people that they're teaching in West Point Academy. That's our military academy, very prestigious. This is what they're teaching. And you'll watch it in a second. They're teaching Ho Chi Minh is a good man, he helped the people. The South Vietnamese people didn't know what they were doing. You'll see in the video, they say that the South Vietnamese people were already communist before we even came there. It's amazing. And then you'll see the propaganda. You will see an image up there that they use in class. That's very shocking. But it's all anti-South Vietnamese, anti-Vietnam veteran. And this is what they're teaching. And I promise you one thing. After we make this film, I'm going to West Point and say, hey, you need to change this class. Because this book that's being taught in the class is by a white woman who spent about 1.5 years in Vietnam. And they're teaching their students the history of the Vietnamese people based on that woman being in Vietnam for 1.5 years. My question is, why isn't there a Vietnamese person teaching that class? Why isn't it based on what they're saying, not somebody who visited your country? So this is what they're teaching at West Point and the other academies. And you got it. Fire in the Lake, lửa trong hồ của tác giả Francis Fitzgerald đã tuyên truyền chống miền Nam Việt Nam trên khắp nước Mỹ và hiện đang được giảng dạy tại trường võ bị West Point. Hồ Chí Minh chiến đấu cho cái gì? Ông ấy muốn làm gì? Ông ấy muốn làm gì với người Việt Nam? Thống nhất, ông ấy muốn thống nhất đất nước. Tại sao người miền Bắc và người Cộng sản hiểu được điều đó mà không phải Diệm, không phải Thiệu, không phải Kỳ? Cộng sản là nguồn gốc của người Việt Nam. Nó không phải là cái gì đó mới mẻ với họ. Nhìn vào chính sách của miền Nam Việt Nam, Fitzgerald nói, nếu là người Việt Nam có văn hóa và nền văn hóa đó đến từ Lão giáo và Nho giáo là những giá trị mà chúng ta đề cập đến. Tại sao chính phủ miền Nam không hiểu điều đó? Họ cũng là người Việt Nam. Bây giờ là lúc chúng ta kể về lịch sử của mình. And again, to do a real quick recap, that was the communists knew what the people wanted and they tried to help them. They understood the people. The South Vietnamese government did not understand the people. They did not represent the people. That's what they're teaching right there. And they also taught, and I'm not sure if anyone missed that, but they're teaching in West Point, you are already communist. That's what they're teaching. And we will change that, I do promise you. We're going to do a quick, first of all, thank you for everyone's your attention and your time. Let's do the slideshow. It's right there. Tron, can I do a slideshow? Yeah, go ahead. Okay, great. Okay, I'll be real brief. I don't want to be too long. Now, we're going to do a quick slideshow here, a little bit about what's in the movie. The big thing I want to impress everybody here, now is the time to tell us what you want in the movie. Don't wait until we're in the theaters and come up to me and say, Fred, you should have put this there. Don't wait. Do it now. You can go to our website, which is usavn.org, usavn.org.
our contact information. Send us an email. I promise Nam and I will read every email. They also have this information at the desk over there if you need the email or so on. But now is time for your input. Everybody, I want your questions, your comments, whatever, because now's the time to tell us what needs to be in the movie, because this is your story. We're going to be leading off the movie with a high-profile celebrity with the movie, telling about the Vietnam War and then introducing a little bit about America. So you can go to the next one. I'm sorry, what's that? Oh, yeah. Okay. For America to understand what the South Vietnamese people went through and who they were fighting, we had to tell them who they were fighting, who the enemy was. This was not done by Ken Burns. This was not done in the Hollywood movies. America must understand the atrocities that were committed by the communists to the South Vietnamese people. And we will go through the history of communism, how they were spreading throughout the world, and they entered South Vietnam. I have one personal opinion. I just want to impress somebody. This is my belief that communism is nothing more than a different phase of Western colonialism. That's all it is. They go to the countries, they suck everything out, and send it back to the mother country, which is Russia. So to me, it's just another form of Western domination of other countries. That's all. To me, that's what communism is about. But we're going to explain about the history of it, and go ahead. Okay, we're going to touch on the history of Vietnam, the culture. Now, we're going to do this briefly, but America needs to know the culture of Vietnam. You had universities 1,000 years ago. Your written language goes back 4,000 years. It's a wonderful culture for the younger generations to know about. What America's hearing from people like John Kerry, we have this on video. John Kerry says, all the Vietnamese people want to do is grow rice. That's what he said. That's all they want to do. To me, that I don't even know what I want to grab them and shake them, But the Vietnamese culture, as everybody knows here, is very diverse and it's very historical and long. Now, in 1954, when they partitioned South Vietnam from North Vietnam, the film's going to cover the contrasting level. You had South Vietnam, which was a young, growing country, and there were growing pains. But South Vietnam was heading into a much better life. By 1959, South Vietnam was exporting food throughout the world. That's how well they were doing, and they were growing.